Ramogi juang chen mar mbakoromo ni ya musani kendo adarango kaka budget gibedo ka iloso gi county to bende ka jopiny ong'e gadier kaka budget onego bed ni itayo kata gigo ma bugo budget mantiere county cha to chal nade koko osebed ka igoyo kendo kweto osechiwe okang' mamalo ne budget ma ichiwo kantiere e sirkal mamalo to matimore counties wa gichal ga nade mane gima wantie kanyo koro mojwang gi welo mwada TWAK godo achiel kachiel studio ma Nairobi ka kachiel koda ka studio ma Kisumu studio koda sani nyaka giko SMS line oyawe na 3:600 Facebook wantiere live mar Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kachiel koda ka mbui na bende yuda kacha Cleophas Oloch mbui mar Facebook antiere kai gi welo mono mi wachaka TWAK ukinyi makawuono counties osegolo budget mopogore kendo gisewacho kanyo ni omenda ma wageto yudo en ma tiyude ka kanye tikinde ma owitoko keto county kama chal nade counties bende tiyo gi omenda rietha mane pinyo mapenjo sani nyakoro Ramogi juang ka wantiere kodi kachiel warangi kendo ngawinjane duon jo county okinyi ma kawuono antiere kaya kod welo mana macheni koda ka ng'achak mondo mi aurgi achiel kachiel an ka kod CPA Evans Ogutu mano jalonye weche mag uchumi ero kamano kuom thuolo mar biere Ramogi TV okinyi ma kawuono ero kamano ahinya Cleophas ka thuolo ni mar gone oganda mos oganda wa kuonde duto ma giwinjowa no yawre uru ero kamano ahinya kama chielo bende nyakoro Ramogi juang antiere kae kod Steven Osodo ma en jalonye weche mag loso budget okonwa sani achiel kachiel en bende uchiwe yo machalade Steven oyawre kendo machielo Ramogi TV ayawre ahinya Cleophas moso oganda wa mag nyikwa Ramogi ni oyawre uru achiew maber ageno ni umbuchiew maber amor kendo kachaka duogo kae kawuono mon mi wawach weche mag budget ero kamano ahinya achaka kodi kanyo Steven Osodo budget nitiere karka ma sirkal mamalo ma sirkande mane counties kuom ranyisi ne giro kacha omenda maromo bilion mano kete budget maromo bilion 400 ne gidwaro bilion 415 ne giyiere koro gi Senate kacha magino kama omenda no chopo weche gi mag budget kama gintie omenda no gibeni wuoge sirkal mamalo kadhi e sirkal mapiny e kinde ma paro mar chik mar omenda kata finance bill koro osewito oko kod jatend piny Kenya keto gi kama chal nade mondo mi yud omenda mane en medruok kipimo kod omenda mokalo ero kamano ahinya Cleophas mana kaka iselero ne nyikwa Ramogi ni omenda mar 24-25 counties wa noyudo bilion 400 to mane en dok chien kich counties ne dwaro bilion 415 mana kaka isewacho to nikech loso budget en nitie gik mang'eny ma bedo considered ma ing'iyo koro mokwongo en ni kiloso budget to janod buge mag sirkal mwaluongo ni auditor general miyowa accounts mag the last audit report mane mwatiyogo mondo mi wang'i ni to omenda ni wadhi loso budget malach maromo nade koro king'iyo budget te mar piny Kenya mar omenda mar 24-25 ne en gimoro trilion 3.99 nen mana matin to rom trilion 4 to mane pesa mane pogo ne sirkal mamalo to kendo chak ipogo ne sirkal mapiny mwaluongo ni counties koro kane wabedo gi lokruok kaluwore gi wach mar finance bill ma kendo kaka jalonye weche mag budget duoko ne oganda matindo ero kamano nikech kinde mang'eny osebedo iyudo ka chike gi kalo to gikal gi kaluwore gi kaka pach jopiny dwaro kata kaka gombo jopiny dwaro koro sani neno ka rawere matindo nowuok oko mowacho ni par chik mar omenda mar 24-25 ok nyal kal to kendo jatend piny be noyie kodgi kawacho ni kaka owacho no ok wadhi kalo gino kaka nobedo koro iyudo ka sani endi koro waonge finance bill mar chik paro mar pesa mar omenda mar 24-25 omenda to mano nyiso ni dhi tim gimiluongo ni reallocation ama supplementary budget dhi bedo introduced mondo mi waduok pesa man waseyudo piny pesa man wasekete budget mondo dog piny mondo mi
kaluwore gi nueng'o mwa project ama revenues mwa project kaka piny mar Kenya. Koro niyudo ka ineno ka nosanyiswa kowuok kuom treasury ni nitiere kuonde mang'eny ma dhi bedo midhi mul, idhi gol pesa gi to kuom achiel gi dhi bedo counties nwasa olieko ni inyalo duok pes gi piny gi gimoro bilion 8 bilion 9 kodhi dok piny mang'eny ahinya. To Cleophas, idhi tim gimiluongo ni budget rationalization. Okay? Mon may we live within what we can be able to wanyalo choko kaka revenue. Mano tiende nang'o ne japiny mantiere sano wacho ne budget noket kata bilion de turi e sectors mopogore opogore. Yes. Koro ne japiny gima ma dhi mean en ni nitie sectors moko madhi yudo ka noket ne wach ni milion 100 tidhi duoke piny oduogo milion 80 mondo mi koro nitiere programs mok dhi tim. To an gi paro mopogore kineno kaka watiyo gi pesa kaka piny mar Kenya, king'iyo kata ripode ma janon buge mag sirikal golo higa ka higa, yudo ka nitiere pesa mang'eny malal. Koro kadi onge tiende mondo mi waduok budget piny ka wanyalo dino yore ma pesa lalgo e piny mar Kenya. Koro ka sirikal ne nitiere gi mpango maber mar keto mikakati mar sealing all the loopholes ma pesa luok go, to ibro yudo ka programs wa kaka mag counties biro dhi mbele maonge ng'ikruok moro amora. To nikech weche mag luongo ni corruption ng'eny ahinya piny mar Kenya, koro nyaka yudo ka budget no idhi duok piny to japinye madhinyore. Nikech seche miloso budget isumo pach jopiny wacho ni un kaka nawuok Kabondo Komala, koro un kaka joka Bondo en gik mane mudwaro ni mondo mi watimnu, to joka dhi ni wan wadwaro ni mondo mulosnwa nderni, ugernwa skul ka, mugernwa osiptende ka gi kacha. Koro seche ma budget odhi duok piny matiende nitiere programs gi mok dhi timo madhi dong' chien. Erokamano yangi na ungadhi nyime kod twak mantiere akile twak CPA Evans Ogutu. En kinde matek ne piny Kenya, kata onya bedo ni en kinde ma jotelo dok chien mondo mi orangane kaka gibedo ka gitayo chenro gi mopogore opogore. Luaro finance bill, mano paro mar chik mar omenda ma higa ni keto sirkende mag county kama chal nade kama ne gigeno mondo mi giyude omenda. Wano kanyo no gol kaka counties bendo osebedo ka choko omenda magi mawacho ni on source revenue. Debed ni koro gidoge e mwandu ma ginyalo golo kigen koso gichung' kama chal nade. Erokamano ahinya. Ing'e Cleo, mondo mi wakony jowa, nyaka wamigi paro mondo gi understand ni budget gi chik mar omenda ere pogruok e kindgi. Budget gin programs kata expenses kata migawo ma sirikal dwa tiyogo gi pesa e hik mar omenda no. For instance, ibro yudo ka counties nyo osetimo budgets magi kendo nyo gisetebo budgets magi go nyalo bedo gi component madhi 4. Mokwongo ne gisekawo chenro mag pesa magidwaro mondo gichulgo jotich mag sirikal, mano giketo kanyo. Mar ariyo ne gikawo gimoro miluongo ni operations and maintenance. Operations and maintenance ka nigi gik moko ariyo. Gin gi gik moko ma biro konyo sirikal tayo migawo margi, kaka geche, kaka yedhe mag osiptende mago bedo kanyo. To be gin gi migawo mag iwacho ni travels kata domestic travel, mago be duto ni migawo no. Migawo mogik en migawo mag dongruok mane giseketo in place kaka development. Omiyo magi ma form ga what we call a budget at the end of it. Finance bill kata chik mar omenda en yore ma sirikal dwaro kawo mondo mi giyud go pesa. Kisomo katiba maru article 209 wacho ni authority mane omi sirikal mane chik mar kawo osuru kuomi omi gi e tieng' diriyo. Omi sirikal mamalo, omi sirikal mapiny. Sirikal mamalo mare oket mang'eny ahinya, mar county emo oket matin. 2091 wacho ni gimoro amora miluongo ni income tax, value added tax, excess duty, import duty, magi duto sirikal
ma male moyiene choko. Ma emane gikawo ni nikech osemiwa chik no e katiba emane kelo gima giluongo ni finance bill cha kata chik mar omenda manogo piny cha. Koro ang'o miyo nigoye piny? Nigoye piny nikech kaka gifreme gi bech ngima mar Kenya ne ok owinjore. Public participation mar pach japiny gi kaka ne gifreme nopogore. Omiyo kaka ne gidwa raise pesa chik mar omenda mondo gi finance budget cha emane jakenya otamore ni usuru mok wabinyalo. Ang'o miyo jakenya tamore? Mane gima chakogo. Nikech ging'iyo niya idwaro chajo gi pesa kata idwa choko pesa to ng'eny pesa ni gidhi e gik moko mag wastage kata programs mag keth. En pesa midwa choki to king'iyo programs moketi in the budget estimates kata the codes mag sirikal iyudo ka pesa oket mang'eny e travel. To gini ok affect keta national government kendo gini affect nyaka counties magwa. Omiyo anto chik mar omenda ne jo Kenya kata jo matindo wetewa kaka nwago e pincha nyaka nwago yaga piny nikech kiyudo programs ma county government oketo gi national government ng'eny mar pesa ma gidwa choko en pesa mok dhi tiyo yo makare. Koro ang'o ere gimomiyo gigi timore? Mokwongo budget nigi stages 4. Stage mokwongo emikwalogo pesa iwacho ni you steal it from the beginning. Manyiso ni one stage niluongo ni formulation. Formulation imiyudo ka CEC member finance kata ma counties gi gigolo treasury circular to thematic areas kata department. Ginyiso gi ni mae budget guideline gi gik mwadwaro timo. To kane ma ji te poge pesa. Iyudo ka ng'ane ni an ministry kata an minister mar agriculture an adwa timo ma an ng'onde na uru kama. Koro ji ng'onde iwinjo. Seche ma koro dhi approval e National Assembly. National Assembly omi mana paro matin kende manyalo change god budget cha. Koro kopo ni at formulation ka we get it wrong to onge kaka wabro yude right at all point. Gima dwa temo wacho kaka sani ni chik mar omenda koro no go piny. King'iyo kaka budget is structured kata nwago mana chik mar omenda ma 2024-2025 piny. Ma 2023-2024 pod in place. Enema pod iluongo nango enema pod en gi teko mar choko ushuru gi sani. Koti kode yo maber pod japiny dhi yuda dongruok mane gidwaro. Gimonego sirikal go piny budget magine ni ging'iyane watema ne uru operation e budget ni wang'i kuonde mano kete pesa mago yie mag kuo ogol gigo oko mondo mi kata kod duok piny kik wawuondre ni counties ka oduoko allocations mag piny to ni gine nikech an one person manyalo prioritize ni pesa mang'eny mi county to adwa ni komiyi pesa to kete priority areas manyalo konya ng'owa japiny we kete yore moko madieri wanena ni ma is at the beginning nikech adieri kisemiya pesa mobedo approved gi county assembly oyiena koro tiyo kode onge kama koro bro duogo iri ni ang'owa ni natiyo gi pesa cheyo marach. For instance Cleo kan minister in charge of trade ministry mar trade at county level omiya $900,000 to $100,000 oket na travel. Ang'o ma mona wuotha gi pesa ni aoyaye nikech iyudo ka priority areas moko kete yo maber. Koro mokwongo ang'eyo ni chik mar omenda ne en mani ere kaka idhi chok pesa mag budget. President no osewacho ni ooro back osendiko ne CS Treasury mondo circular mondo mi jogo ng'i kaka nyalo duoko pesa gi piny. Manyocho osechiwo guidelines kuonde manyo giparo nang'o kuonde manyo giparo ni ginyalo gole pesa. Adieri nyo giricho. Ineno ka ng'ato wacho ni domestic travel wadwa ng'ado gi 50%. Manyiso ni 50% ni ne en pesa moket kanya mana oyiem. Iwinjo. Koro at county level bwang'ia ne uru ni pesa ma governors wagio allocate gi 441 billion or so gimane giyudo sani. Be gin priority areas koso gin be circular ni onego bed ni at county level the CS Treasury no seoro ne CEC member finance e counties magwa mondo mi gimbe gingi areas manyo gikete pesa maro yem mondo gigol kanyo to kik gi interfere gi development. Ne adieri king'iyo gi to most of those development ne mana 30% allocation go 70% plus ne en pesa muket ni dichul go sara to gi operation and maintenance.
ma kod duok piny to pod onge kaka gini dhi affect ngima mar japiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Steven Makosedo, nitiere gik ma thoth ahinya mantiere karka budget ni range kamene kaunti ka. Bende paro nyaka sani an loch weng'ne chake. Be japiny oseng'eyo ga ni budget man e kaunti kata budget mabiro ne kaunti kata budget milose kaunti ka bende en moro madwaro pachwa kaka jodak. Kuom ranyisi ma Kisumu, Migori, Homabay kata Siaya. Ka Migori kuom ranyisi mano kama CPA Ogutu bende wuoke ni kanyo kod bilion 10.3 kero choma 11. Bende japiny bedo ga kod ng'eyo kaka ikonwaga mag piny Kenya duto ni kae wan gi trillion moro kama idhi kenge yo machalo kama. Bende jopiny osebedo kod ng'eyo kata lony machalo kama. Erokamano ahinya Cleo. King'iyo chikewa ma tayo weche mag loso budget mwaluongo ni Public Finance Management Act of 2012 oketo public participation as the foundation for mar loso budget wa. It's the foundation. Gimora mora mwatimo kaka kaka counties onego beni wasumo pach jopiny to nyaka sama koro wachope karibu igni 14 nyaka nwa kal katiba manyien ma pod waluongo ni manyien nyaka sani. Yudo ka pod ntiere gap maduong' kuom kind jopiny gi kaka iloso budget. To ma bedo nikech counties wapok omiyo pek wach mar public participation. To king'iyo counties ma timo maber e weche mag public participation to iyudo ka dongruok gi ni malo kabisa. Iyudo ka nikech public participation onego beni chakore piny kama jopiny nitiere. Iyudo ka counties mang'eny chako from the village level. Idhiye kaka anyuola mar ama village gweng'. Idhi chok ji tipanyirogi ni waloso budget mar ikomenda 24-25. Gin gigo mage ma udwa ni mondo waket ei budget ni. Ineno. To koro jopiny bet kacha to wacho ni one priorities wa en achiel 2 3. To budget manaka ada puonjo jopiny matin. Budget ok nochakore dwe mar 6 kaka ji paro. Budget chakore dwe mar 8. Budget wacho ni ika omenda ma waluongo ni financial year chakore between 1st of July ama tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6. Koro matiende ni sani endi wasadonje financial year manyien kawuono en tarik 9 dwe mar 7. I financial year mar 25-26 nosechakore maka gik dwe mar 8 to treasury mana kaka CPA Evans nosawacho golo gimiluongo ni circular. Circular ni golo from kuwuok sirkal mamalo gi sirkal mapiny. Koro sirkal mag counties CC is in charge of finance oro ni department circular ni chakuro losanena budget. Okay? Koro inyiso gini magi endie gik magi pesa moa expect. Koro gimoro dhi bet kanyo miluongo ni CBROP, County Budget Outlook and Review Paper. Okay? Kuro kugine tuwang'iyo niya ikomenda mokalo cha ne watimo no perform nade. Ineno. To ikomenda mabiro mwa loso ne budget sanien. En pesa di mwa expect. Kaka county wa Homabay ikomenda ni oyudo bilion 11 gi nukta moko matin. Koro mane mwagine tuwacho ni anu ayudo wa expect pesa moro moko kama. Kos jama departments chako loso budget gi to giloso ka ging'eyo ni ntiere ceiling untiere wanyaloso ken department mar thieth to wacho ni wa expect marom kata bilion 2. Koro mane gik ma gidhi ka kuom jopiny wacho ni ikomenda ni kaka department wa expect pesa maromo kama. To pesa ni koro ginang'o gini midwa ni mon mi waketi. To mano ok timre kichi yudo ka kinde mang'eny yudo ka jopiny gini kelo gi mana ka budget no salosi. Koro gini luonge hall moro to imiyo gi ginana moro chai moro ama pesa moro matin to kisandiko kisakete koki to county wacho ni nwaloso ang'o budget. To koro kidhi ng'iyo gik ma okete i budget ni gin gik ma ok dhi konyo japiny. Koro sani endi nyaka koro wabeda motegno kaka jopiny mo wademand ni kapok county okelo nwa any draft. Let us wane monego beni wachako loso from the draft. Wane monego beni wawacho ni na amiyo gaji example gi inde county mama Kweni inde mane Professor Kivutha Kibwana was the governor. Yudo ka nene gi the budget officers
ne dhi e villages gi blank papers. Onge counties wa ibiro gi a document ma en 300 page. Iso me kata bok tieke. Ok tieke. To kujo ka dhi gi blank paper. Gipenjo ni jopiny ni wan gi budget maromo kama. Ginang'o gini midwa ni mondo watim tindiko gi piny achiel ariyo adek nyaka giko. And then ka gisegine to gidhi compile gigi te to giwacho ni koro wan gi draft. To giduogo kendo ir jopiny ni draft nwabiro iro nomiyowa chenro gie. Nwadhi wa compile. Ebu confirm anena ka gik manowachonwa waketo. To jopiny wacho ni nuketo. Then seche mwadhi implementation to jopiny be chak bedo piny wacho ni koro wadwa implement budget osamiwa pesa county assembly osa approve koro wachako implementation wachako tiyo gi pesa ni jopiny chak iketo piny ni no wacho ni wadwaro loso od hospital od thieth wasayudo contractor mae pesa ma wadwa miye uno wacho nang'o public participation chak bedo koro yudo kamano miyo onge pesa ma itiyogo marach e counties ma o prioritize public participation. To jopiny sani endi koro osebedo mariek. Kech kane ng'iyo Cleophas gima notimore chien ka ma jo rawere nowuok oko. Sani yudo kata jok manokia ni nitie gimiluongo ni budget. Sani dhano itgi oliwore. Kech ging'eyo ni pesa gi mokwongo en pesa serikal onge pesa. Ma pesa jopiny in gi ane mwagolo ushuru te ma finance the government. Koro kakitiyo gi pesa ni nyaka wabede mesa kamilose. Kionge mesa wacho ni kionge mesa to in kanye ine menyu. Ibiro chami. Ero kamana ahinya. Kendo wangeni wadhiro thuolo mar tudre kod jakanyo e komiti no mano mar od bura. Poko chopo, wangeno wachako chenro sade, kata kamano poko chopo, mano Francis Otiato, jakanyo komiti mar loso budget e county ma Siaya, obio konwa en bende ariyo adek kotene kod budget moloso e county ma Siaya ma en bilion 9.6 kama intiere karka CPA Evans. Kama ibete, tim waneno kotimre e sirikal mamalo, kwet malich, ma okwedo godo paro mar chik mar omenda. Bende gima kama ntiege county kosi chanega yo machal nade omenda chakoro kosekete budget county ma Migori kon wanyisi bilion 10.3 kata 5 kama ntiere no kako nego beni tiyo kode kata omenda midhi many ka mondo mi obuge kata ka osegole sirkal mamalo bende wanyane no kwet machalo kamano ka koro jowa dok e county to penja ne governor mari Uchila yako ni gima kama idakete koki mondo bed chik matayo weche mag omenda e county ni ichana kodo yo machal nade. Ero kamana ahinya ing'eyo mana kaka nasenyisi Cleo ni teko mar juogo ushuru mang'eny mar piny okete lwet sirikal mamalo. Counties wa ng'enygi gin king'iyogi gin consumers mag ushuru gi. Teko mar juogo ushuru mar county tin gin ga mana property rates to gi entertainment tax mane makatebo miyogi. Omiyo gima gichoko tin moloyo gima sirikal mamalo choko. To king'iyo adieri kata king'iyo mana kara County Allocation of Revenue Act nyiso niya ng'eny pesa madhi e county sirikal mamalo matimore nade ema miye. Sirikal mar county to juogo pesa e yo matin. Gima timore e counties wa en ng'eni seche moko gimomiyo pok wadhi kabisa ne governors wa en nikech mokwongo ni wang'i wach mar ushuru ni. Ushuru waseng'eyo ni ng'ama juoge mang'eny kabisa en national government. E gimomiyo nyo wadiyo president ni we juogo wa pesa mang'eny ma dhi ngo teko wa mar dak kata cost of living. At county level gima koro wayudo ni pesa nikech en gima ichoko tioro ne ok ti kod giyo maber. To kata king'iyo the budget lines magi kata kaka the budget let's say budget makoro nyorumo sane ni ma 2023-2024 iyudo ka targets magi chiwore as governors mondo mi kata ka pinjewa makaluo iyudo ka Homa Bay keto gik miluongo ni facility improvement financing almost 1.8 billion. Migori to dwa kete milion 140 manyiso niya ogidwa kawo mechanism matiyo matek mar choko ang'owa ushuru. Iwinjo.
Koro gimomiyo wang'iyo niya, ushuru moro ma domestic ni king'iyo at county level iyudo ka domestic revenue mo oweni county nyalo choko gimiyore target moro mapiny kabisa nikech gimbe gidepend on national government mondo miyo giang'owa momigi pesa. Manyiso ni in nutshell king'iyo gini matut, counties gi be contribute ne pek mar ngima ma japiny yudo nikech kosechoke ka in terms of taxes ioro negi share. Iwinjo mane kaka budget entie, ioro share turi madhi e county. For instance, inyalo yudo ni Migori oorne equitable share bilion 8 kata bilion 9. Bilion 8 kata bilion 9 ni sirikal ne onge kode, in kod an emwa choko pesa ni. Koro magi wacho ni government hold the public money in trust. Manyiso ni giting'o mana pesa no ewiwa wa en trust gi, wanyiso ni wa delegate powers magwa, wamiyo jowa mwayiero mondo giti gi pesa ni e yo mowinjore kuomwa. To gimiyudo ni tok mano pesa ni koro ok tie yo mang'o makare. Gima wadhi penjo governors as young people and very soon ni governor wadwa ng'iyane 2022-2023 nyo iseyudo bilion adi, maybe nyocha en bilion 10. 2023-2024 be koro nyo orumo, nyocha en bilion adi, maybe en bilion 10. Manyiso ni sani be 2024-2025 odhi koro bilion 10. Manyiso ni the first 2 financial years morumo ni iseyudo bilion 20. Wang'iye projects kwa were gi mag CDF mag wabunge, wang'iye projects commensurate gi gimi iseyudo ne bilion 20 ne. To bende onya bedo marom nikech kirango kaka expenditure gi bedo nitiere mar recurrent kod mano mar development. Onge chieng' mar development e budget mora mwasebedo pacho kae oingo weche mag recurrent magi moting'o operational cost kod magi bende mag chulo osara mag jotich kama gintiere. Development gi inyalo wacho ni omenda mathoth ikawo e county zote chulo mana osara. Adieri ni optimal ratio dwaro niya ni kikikal atamalo 35 e weche mag osara, mano 35%. To kikikal atamalo kendo 35 e weche mag operations and maintenance. Atamalo 30 onego beni donge weche mag development. For instance, ka in gi budget mar 10 billion to bilion 3.5 okonego kal kichulo weche mag osara. To 3.5 billion bokonego bed ni kalo kichulo weche mag tayo chenro mag sirikal. To bilion 3 onego bed ni dhi e weche mag development. E gimomiyo sani koro wadhi penjo governors wa ni yudo bilion 3 e higa mar 2022-2023 wawere gi gik mane wabunge okelo e CDF siemwa projects wa mag bilion 3 mane kama wadoje gi governor. Sani ni chake yude 2023-2024 almost 3 point something billion. Ler nwa ni 3 point something billion ni kopo ni sirikal no fundi kata ni financing no a national government mo fundi fully. Koso gin gik moko mwanene budget ka lieko mana matin. Inyalo yudo ka county okawo pesa mang'eny gikete gik moko ni accommodation na domestic travel. Ena migawo mar wuoth. Iyudo ko ofis achiel man gi dhano ma ok dirom kata 3 o allocate themselves over 20 something million ni odhi timore nade, odhi wuotho godo. Iwi mage kuma wastages nitie. Gik moko nitiere ni refined fuel and lubricants. Ibrodo ka fuel oket ne ofis achiel keto kata over 20 million ni odhi logo. Manyiso ni ena gari mada wuotha chakre July kako miye pesa no to June and every day of fuel. You will wonder ni kada at what time mangane dhi bedo office katimore nade katiyo. Iwinjo mage gik ma koro watamore. Iwinjo iyudo ka foreign travel ka koro budget wa masani en program based budget. Manyiso ni onego ilos migawo magi midwa timo kapok ichak implement budget. Tiyudo ni foreign travel oket pesa ma blanket nango igombo godo invitation. Ngane maina kuma piny madwa dhiye. Ngane maina piny madwa timore nade dhiye. Ngane nyosa dhiyo loka, ngane bi nyaka dhi loka. To itiyo gi pesa ni e yo mar control siasa. Nikech iyudo ka pesa wa mang'eny ma counties gi kopo ni kata members moko dhi orido ni kabisa tikaw kata milion mora 10 nikech en pesa moket kacha weaye tiwacho ni ya wadwa ywe wi jo members gi kata mana Mombasa
ndalo moko makata ne onge program mano anticipate at the beginning. Manyiso ni king'iyo programs mag county to gi activities mag riedo gigo correlate. E gimo miyo wan sani kwa dhi e counties wa. Wadhi ka wan gi chir kwa ng'eyo ne budget ni ma 2022-2023 wan ge lwetwa. Wasenene. 2023-2024 be wan ge lwetwa. Omiyo sani kapok wa gine nikech sani ing'e gima sirikal sani timo kleo marach. Giwacho ni nikech nutamori ni ok wadhi choko pesa chaka macha. Programs magu bwadhi duoko piny nang'o. They want to maintain status quo. Pesa ne mar wuotho kodhi mulo. Pesa ne mar chai. Iyudo ka kata State House mag counties gi. Iyudo kondiko nyaka ni field allowances. Gidhi wuotho ko State House nigi field allowances mage. Iwinjo mage pesa ma kwa nono kwa timo kwa yao tie budget wadhi yudo ni governors woko osebedo katiyo gi pesa wa hiyo makare. Mar ariyo giseketo target margi nikech pesa mang'eny gi ponde tipo Ruto president nikech president ema dhi diyo ni mondo oro shuru kose ore magimbe giyude to kar ng'iyo ni gini japiny nochoke through sweat. Onego wa prioritize areas. Nitiere weche moko anyalo wacho gini abich man gi weakness kabisa counties wa. Mokwongo counties wa yawo commercial bank miwuoni gin NGOs. Sirikal ka sirikal nigi central bank account gi. Tibro yudo ka county be ndiko check ng'ane dhi golo pesa, ng'ane dhi golo pesa, ng'ane dhi golo pesa. Mano is a weak system. Mago duto wadhi penjo ni ka un gi central bank account ma pesa wadhiye as per budget. Nikech kisetimo approval e central bank to ningo bene IFMIS to ningo bene odhi e central bank ni chudo go. Koro commercial banks turigi gin mago conduits mag kwalo pesa japiny. Magintiere counties. Counties mago sebedo kendo iyudo ka nyakango the control of budget be wacho gi. Jogi oyawo commercial account mimoni gin NGOs. Ang'o miyo gitimo ma? Wan joma tindo wadhi nyiso gi ni loruru accounts gi tiuru gi central bank. You are a government institution. Government institution nigi central bank margi. Gimidhi manyo KCB, Equity, Family Bank onge. Iwinjo. Individuals emo yiene yawo accounts. Unu dhi account nang'o i-divert pesa from the intended purpose tidwa tere central commercial bank itiyo gi check golna uru pesa. Mage kuonde ma pesa wa mang'eny lale. Mar ariyo counties wa mang'eny buketo pesa in terms of personnel remuneration. Inya yudo ni county moro almost over 40% mar pesa moyudo kwa sirikal mamalo e budget ka oket no dhi chulo go jotich. Wadwa penjore ni nikech governors gi chief officers emano change. Directors gi staff mag counties ka gin ga permanent and pensionable. Salary ma medore monyalo chopo over 40% nang'o. Ang'o momiyo ng'ato kik miye tich moromore kode koso ywa duplicate tich maonge kata pesa manyalo keto opportunity mag jowa matindo yudo tich. Man is the second thing moko diye. The third thing en under performance mar own source revenue. Nang'iyo the third quarter report ma kata 9 months period mar control of budget. Ko wacho kaka jowa osebedo ka choko ushuru. Nitiere county ma Makaluo matimo maber kaka county gi. Iyudo ka governor no set target ne mar own source revenue almost 2.3 billion. En gi wards 40 mana kaka Migori. Iwinja. Economic streams manyalo kelo pesa be warom garoma. Kata Migori ni mag Kipur. Tiyudo ka Migori dwa keto mare kia milion 600 to ng'ato keto mare 2.3 billion. Mana ng'o matimore manyiso ni ng'ato owacho ni wadepend e pesa ma malo to wachak wadepend e pesa mar donor partner wan monego wachoki ok wadwar. Koro kata kiwacho ni governor wanga poko meet 50% of revenue mare to en target mano chiwo ne en bilion 2 to osechoko milion 900. Ini bi wacho ni sekadho 50% tichoko milion 200 kata 300. Mani ng'eni gik manyak wapenjre mago are issues ma affect wa counties ma wan kaka jowa matindo koro ok wadhi yie. Wadhi bedo gi forums mag wadhi penjo ni be ok en political. Chon wasebedo gima ne inyowa e counties Cleo ni pogowa ni jaluo ma youth to gi jaluo ma jakisi gi jaluo ma okuyu ni wapogore nikech kabila. To sani wajoma watindo wanyombe tribe mwahero wanyalo penjore gigi bwa somo. Omiyo gino koro ok bitiyo. Iwinjo ka ji wacho ni oganda wa
oganda ni en ng'at matimo dwaro makare mondo mi jogi ogole poverty level kadhi e ngima maber. The high level of pending bills iyudo ka counties wa ni nyocha cumulatively counties gi nyoweyo pesa account gi bilion madi 46 to ni pending bill iyudo ka ng'ato wacho ni en gi pending bill milion 800 to king'iyo cash balance mano dongo be milion 700 manango ng'ani ok dwa chulo ng'ani either of two things. One, ng'ani ok dwa miye kickback iwinjo nikech ere gimomiyo dang' imany wendo machielo kel ni supply to ng'ama nosekelo ni mitiyo go chato kidwa chulo mano miriambo. Ng'at mano osetiyo cha tiekri kode. Alafu weak budgetary control manyiso ni ya counties wa ng'eny gi omako county assembly kama iwinjo gima jatelo dwaro ema nyaka timre nade ema nyaka kadhi e gimomiyo iwa ne wang' gi jobunge mamalo kap national level ich wang' ni aneno ka very soon obro dok e counties nikech gima governor bro wacho ne gitim adieri MC ok bikalo gima governor wacho ne cha machaka tino nade kalo ibro yudo ka governor kende allocate himself kata ni pesa ne kata ma daily subsistence accommodation na domestic travel gi nyiew geche kende kata milion 100 to committees moting'o MCAs kata 60 to mi milion 80 to nikech en gi joge moko 2-3 mag jo fitin ruoth ni gini nyaka kadhi gino kalo makata koro mage gik manyaka wadwa tamre mondo mi wabed kwa keto governors wagi tesre mondo mi development obede sirikal makor gwenge. Erokamano ahinya lero yo makare. Steve, yes, debed ni wa deal gi gima bedo iluongo ni budgeted corruption nikech kae kama nya bedo ni duoko wa chien kaka oganda kirango kendo pimo kod counties mamoko bende misebedo ka itiego kotenore kod weche gi mag budget kendo kaka gitiyo kod omenda ma okete budget ma hiko omenda ka hiko omenda. Cleo sani endi wacho ni corruption e Kenya ka oseidho kang' mamalo. To budgeted corruption en gima en adier e budget mwaneno nikech Cleo ng'isa nena kaka omenda mar 23-24 manokalo in kaka governor niketo wuondre ni milion 10 migero godo classroom achiel e sikul mar ECD. Okay, then kabiro e omenda mar 24-25 to classroom achiel idwa allocate milion 25 apenji e higa achiel kata ke yo wang'e ni nitie inflation gi gik machalo kamano pogruok mane mar nengo mag materials madwaro miyo allocate milion 15 more the same program mane timo gi 10 million. Koro mano waluongo ni budgeted corruption. In ng'eni kaka japiny wacho ni sa gina na oketnwa pesa but ok wapenjre ni to pesa moketni be en gimtie gimiluongo ni the market rate. Iga mukalo ama kinde machien ni winjo ka non buge mag serikal ne wacho ni nitie county manong'iewo kalama achiel 6,000 kalam osang'iewo donge in kibiro ng'iye wacho ni adong nong'iewo kalam to be kalam no nong'iewe according to the market rate iwinjo koro mai mwaluongo ni budgeted corruption. In kidhi ng'iyo budget gi mana kaka ne CPA Evans owacho yudo ka in gi budget ma milion wacho ni bilion 11 kaka ma Homa Bay to pesa madhi konyo japiny ok rom kata bilion 1. Pesa gi en mana mar siji travel allowance siji we want to and most kingyo kinde mang'eny biro ka programs magiketo gi gik moluongo ni software programs arma siji training wadhi train jomoko kia kune kia wadhi timo kiang'o to king'iyo development mada konyo jopiny yudo ka pesa moket ne tin to wan na wache gimoro yudo ka iga mang'eny ama kinde mang'eny yudo ka counties wayuak ama governors yuak ni pesa olewo ka wuok treasury iwinjo to pesa ni en olewo mana sama japiny openjo ni development manikete budget chani kanyo salary gi ok bilewo kata odiochieng' achiel to pesa mar development tibiro ng'ise ni nok wagero yono nikech pesa pok owuok kune wuok e treasury. Koro wapenjore ni en mana pesa mar development cha ema deko ga koso ka pesa deko to nego beni gideko ga te iwinjo
To ma ema dhi keto wa koro iyudo ka gik dwe mar auchiel ma iloro ikomenda iyudo ka koro MCS siji notero Zanzibar siji yo governor siji notero delegation kune kech gidwa ni mondo mi deplete account cha mondo kik gidonge pesa to development mano nego bene gitimo to onge kata in kidhi penjo kaka japiny bro ngisa ni anu ayudo pesa leto onge kaka nwanyalo ti ichaki keto gi the next financial year ichaki keto the same program koro one Cleo inde moko na dhi county na Homa Bay to ago tabulation actually wachako counties nwayero counties 2013 the first county is not on 2013 ne wan gi jaduong' Awiti mane governor kidhi Homa Bay to na amiyoga ji nyiero ni Homa Bay ok dung devolution odumo sini no duma mo mane kili mane devolution chake waset macha mana nyoro ka taria higa mara 2018 pago chiko ka kidhi county mineno county mosa yudo karibu billion $60 Cleo onge gima ne wach ni billion $60 osadie county ni onge iwinjo to pesa king'iyo jok matiyo ni counties ngima magidago king'iyo igine no wacho ni Awiti enda onindo diaspora rutiyo mabe to onindo diaspora kore inyaparo fuel mutiyogo every day dhi kanye pesa nigi keto miyo japiny ni koro adwa loso ni weche mag osiptende gin osiptende adi mwanyalo gero koro yudo ka bedo matek nikech mokwongo ntiere budgeted corruption iketa keta pesa cha ni mondo dhi kwale in fact seche magiloso magiketo yo a kilometer of road could maybe about 3-4 million tide ketni ni kora kilometer wadaloso gi 12 million 12 million ni nitie kickback mar ng'ato karibu $6 million Gini dhi winjo ni ng'ato ne en chief officer to en gi ot mathagalany United States dieri nono ni ng'at mabe mshache king'iyo okrom kata million okrom kata 200,000 ni United States to ng'iewe ot nade en mana gi kickbacks koro gin mane kaka gitiyogo iwinjo koro en budgeted corruption manyaka koro wan jopiny watim gimiluongo ni social audit the value for money midhi ng'iyo ni okay ni loso yoni nowacho ni onego beni kete 3 layers gin layers adi miketo ka maram no wacho kata kanen maram ing'e mwatime yo nowacho ni thickness onego bed this inches gin inches adi miloso nikech kanye mikwalo wago iwinjo Ada ni maparo ne kanyo kachel koda ka CPA wan sangweno sero mnyakoro mjondo na kaw yo masanto kwa duogo wamedo kole e county ma Homa Bay aduogo kae koda le beach wapenya ne kanyo ni jodak wacho nade e county ma Homa Bay budget miyo wacho kinde ka kinde ni kadho kendo ipuodho en gana de county waduogo bang'yo masani kikili mabora At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, uokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Naishi natumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, unaweza bonyeza *811 *665#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o, to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Tema ne winja meher. Ano kanyal dak yonge ka. Hello. Rajan. Sandhya. Ini washango. Ere kanyalo konyo timo tiji. Rana, bende wiber. Dongine wondi karini timri nade. Wuok iger. Ne manager. Dio. Dikech gigo kendi. Idwana keto sigo go nade tane wuon tich ka. Nyakura magijwang machiegni en moro mara ne podi kete karka e chenro mara mbaka romo ko anono kendo waneno yore mopogore opogore mago kaka budget nego bedni iloso kata bende iwinjo kapok adhir wendo mantiere kaunti ma Kisumu ntiere ote moro ka mana na yuda ne achiel mano ote maor ka kod brother Wilberforce Otieno wacho ka ni awinjo chenro e yo makare maber ahinya boma kae Mosna Evans mano mai county mate penjna Evans weche adek mokwongo nitiyo e sirkal ma Migori regime mokalo en kuno ka dir koso hoyo with all these ideas may wacho sani gin ang'o ma omiyo today TCC pod luwo bilion 2.9 mano pe mokwongo. Mar ariyo owacho ni allocation mag foreign travels is one of the conduits mag corruption. Owacho ni sani bende ntiere ni maik mane bedo ni timore county mane ntiere bende kinde mokalo to noloso gi yo machal nade. In kaka responsible electorate en ang'o ma itimo e wach nepotism mano mantiere kod corruption mano mantiere office governor kata e office mar county government ma Migori. Ayud magi kaito bang'e magi penjo moba kuom ichuth kaito bang'e adhi ane studio ma Kisumu. Erokamano ahinya. Ing'e ni we aduoko Wilberforce. Mokwongo natie county assembly od bura mar county. Manyiso ni nachalo ng'at motiyo e office Wetangula mar national government. Nitie ga gimiluongo ni Parliamentary Service Commission to gi Public Service Commission. Parliamentary manyiso ni ong'iyo jotich mag
mag wabunge. Koro an atiyo under the clerk mar County Assembly ma Migori for like 7 years, so I understand all the mechanisms manitiere county to gi parliamentary accounting. Manyiso ni mag accounting mag od ang'owa mag od bura. Koro that is very, very important. Kanitiere issue mag 2.9 billion mar EACC malao, gino nengo med lao. Nikech an am one person mo believe ni kopo ni tiyo gi pesa sirikal marach, to pesa no nengo bed ni timore nade, sirikal kawe to timore nade, duoke. And that is what we are standing for as young people. Kopo ni nitie ng'at mano miyo opportunity mo tiyo, mo kotiyo gi pesa sirikal e yo maber. Ng'ano nengo bed ni sirikal kawo migao mar duoko pesa go. Nikech wago erokamano ne maparo ni kanyo dadhi ane achiel kachiel kar romo mano mar KICC ikona kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto osechopo kanyo kachiel koda ka ogai mar Azimio Raila Odinga en romo nyakora moge jwang' madhi nyime kar kanyo wanyaka wane duonde achiel kachiel sani kaeto bang'e ang'o duoko twak. Both houses of parliament, the former prime minister, the former vice president, all leaders present, distinguished ladies and gentlemen. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 10 of 2024. The bill was considered and passed by both houses of parliament, with the Senate granting its seal of approval on 17th June 2024, followed by the National Assembly on 20th June 2024. The bill establishes a roadmap for kick-starting the process of recruitment of the chairperson and members of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Additionally, the bill expands the criteria for eligibility to serve as members of the Commission by adding expertise in accounting or information and communication technology to the existing professional qualification, which include electoral affairs, management, finance, governance, public administration, and law. Your Excellency, with both houses of parliament having discharged their lawmaking mandate, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously invited to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to this legislation. Your Excellency, sir, permit me to now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. The Clerk. Your Excellency, these vellum copies have the consent of the Speaker of the Houses of Parliament to present these vellum copies before you for your assent. This bill, Your Excellency, is the first bill to anchor the resolutions of the Houses of Parliament with respect to the Nade report. You recall, Your Excellency, the Nade report was authored by a committee which was led by the former Vice President, Dr. Kalonzo Musyoka, and the leader of majority party in the National Assembly, the Honorable Kimani Ichung'wah. The Houses of Parliament adopted the report, both of them. Thereafter, the attendant bills were published, the first one being the IEBC Amendment Bill, which was initially introduced and passed in the National Assembly in the month of May, sent to the Senate, and the Senate also passed it on 11th of June with amendments, and the amendments passed by the Senate were approved by the National Assembly on the 20th of June. Your Excellency, this bill gives a roadmap to the formation of the IBC. It commences with the IBC selection panel, which will now comprise of 9 persons who are to be nominated in a competitive and transparent process by certain bodies, first of them being the Parliamentary Service Commission, which is required to nominate 2 persons. The political parties
The liaison committee is required also to nominate 3 persons. Law Society of Kenya, 1 person. There's 1 person to be nominated by the ISIPAC, and 2 persons to be nominated by the Interreligious Council. The bodies which are nominating more than 2 persons, Your Excellency, are required to also observe the 2/3 gender rule, so as to ensure that the completeness of the panel observes the 2/3 gender rule as required under our Constitution. The bill, Your Excellency, also amends certain provisions relating to the term of the Secretary to the Commission, giving the Secretary a term of 4 years, renewable once. Your Excellency, the bill also amends certain provisions relating to facilitation of IABC with respect to its role on delimitation of boundaries, Your Excellency. Allow me to join the rest. Thank you. Your Excellency, Article 135 of the Constitution requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Sir, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic on the statute. Your Excellency, in a symbolic display of the interdependence between the legislature and the executive in the management and public affairs, I kindly request that you hand over a copy of the Act to His Excellency the Deputy President, Attorney General for publication into law, the Speakers of both Houses of Parliament, the former Prime Minister, the former Vice President, as well as the leadership of both houses from the majority and minority parties. Your Excellency, you will open. Okay.
Your Excellency, you are most graciously invited to make a few remarks. I thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Secretary, Your Excellency the former Prime Minister and our former Vice President, all distinguished guests, including honorable speakers, Your Excellency, your assent to the IEBC Amendment Bill, being the first of the National Dialogue Committee report bills, one of the 9 bills, Your Excellency, marks the beginning of a very important process to our country in the reconstitution of a new IEBC Commission. Your Excellency, let me take this opportunity to assure you and the country that all the other 8 bills that emanated from the NADCO report are in process in both houses. We have divided the bill between the 2 houses of Parliament, and I want to give all of you assurances of both houses that we shall expedite in the processing of these bills with top priority. Your Excellency, in conclusion, let me just say that this assent of this bill not only marks a hallmark in our nation's endeavor to reconstitute a new IEBC, but also buttresses the importance of dialogue in our country, because these bills have emanated from a process where we all came together as a country to dialogue, and through dialogue we've been able to surmount most of the challenges that faced our country at the time we came together as NADCO. And I am certain, Your Excellency, even now and moving forward, this signifies that new move that through dialogue we can talk to each other and be able to surmount all the challenges that bedevil our country. With those few remarks, Your Excellency, allow me to invite my co-chair, our former Vice President, who co-chaired with me the NADCO process, to give his brief remarks. Mr. President, Honorable William Samoei Arap Ruto, Prime Minister Raila Odinga, both co-principals of the NADCO process, ladies and gentlemen, I didn't find it easy to come in here this morning for various reasons, one of which was the barricading of the route to KICC. But I must thank the organizers for having brought it to KICC, because if it was a State House, Mr. President, it would even have been a little harder. The reason is simple. Our country is at a crossroads. My colleague, Honorable Kimani Ichung'wah, has highlighted that both of you asked us to undertake the process of NADCO following the 2023 enactment of the finance bill and the riots that took place, where we lost people, 75 of them, property was destroyed, and the country was in a state of a shock. We undertook that responsibility with gusto, and we are very open-minded. As Azimio la Umoja One Kenya, our number one topic was the high cost of living. But Kimani and the team on Kenya Kwanza convinced us that it was a government responsibility and the opposition had nothing to do with discussing the high cost of living. I hope that in the light of recent developments, my friend Kimani would have revised that thought. Because again, 2024, Finance Act, and the riots, and again we have lost 41 young Kenyans. This time they came in the form of Gen Z, but they are Kenyans. They have a right to belong.
In fact, they are carrying the national flags. They have done it better than we did when some of us nearly got killed. Mr. President, I want to urge that we look at our country afresh. There's no way we can wish away the Gen Z revolution. And if we were to begin to be honest with ourselves, perhaps we need now to go back to bombers, because during the presentations, Kimani and Cheruiyot may remember, and Wandai was deputizing me, that a lot of Kenyans wanted us to open this space. The space has been opened by Gen Z. I wish we had moved with speed. It has taken inordinate delay to get to where we are today, to get the first product out of NADCO. And I'm not so sure, my friend Kimani, whether it is expected of us to even fast track the other 8. They have to be juxtaposed by the reality of the country and this new revolt. If we are not careful, all of us will get thrown out by the Gen Zs, because they say, we have come of age. You say that we are leaders of tomorrow, we are leaders now. We can't wish them away. Therefore, I want to urge that we now look at the whole thing. For example, we have now set up the process of nominating new commissioners. We made it very clear that both you, Mr. President, and Mr. Raila Odinga, the Prime Minister, will have to agree on, perhaps most importantly, on who becomes the chair of the new IEBC. That principle of consultation was inbuilt, and I thank my colleagues because we didn't have to struggle much to agree. But now is the time. The country is at a crossroads. Can we, for a beginning, even in order to bring the country to normalcy, can you, Mr. President, order the Inspector General of Police, if he doesn't resign, can he remove the police from the streets? Can the army get out of our streets and back to the barracks? I thank you. Thank you, Your Excellency, former Vice President. I now have the honor to invite the former Prime Minister, Your Excellency, Honorable Raila Odinga, to give his remarks, and thereafter invite His Excellency the President. And I'm happy that this function has been arranged to take place here at KICC. As my colleague Stephen Kalonzo Musyoka said, we are at a crossroads as a country. And times like this requires leadership, the country to move forward. What we are doing today is a culmination of a process that began sometime last year when President Olusegun Obasanjo came to mediate and the conflict that was raging on at that time. We agreed when we sat together, myself and Brother William Ruto, that we would follow the route of dialogue. And that is the reason why NADCO was set up. NADCO then proceeded to dialogue and ended up with a very voluminous report which has contained some very fundamental recommendations.
this bill that has now been signed into the law today is just one of those. But the NADCO report contains very many issues which are at the heart of the people of Kenya today. If you see the issues which are being raised by our youth, most of them are actually contained in the NADCO report. But if this NADCO report is implemented fully, you'll be able to address all those issues which these young people are raising. We are, as I've said, at a very, very crucial juncture in the history of our country. Our country has moved forward. There have been highs and lows in our history of 61 years. We need to move forward. And I want to say, at this moment in time, my brother, that we require now a wider engagement so that people have an opportunity to vomit all that is there in their chest in order that we can be able to find a way forward. I therefore want to support the proposal of my brother Stephen Kalonzo Musyoka that we have this conversation. It may not take more than 2 weeks, but it brings all the stakeholders together. Today, our society is fairly stratified. Nearly 70% of our population is below the age of 35, the youth. If you say that between 35 and 18 constitute about 40%, we need that 40% to be present when this dialogue is taking place. And then the rest can fill the rest. And then we just talk about the Kenya we want. The Kenya we want convention. Out of that will come out recommendations that will help us to resolve this issue once and for all. And that will be my proposal, Your Excellency. I think that Kenya deserves better. The issues of employment, the issues of discrimination, the issues of corruption, the issues of gender, and so on, are issues that need to be addressed in a wider forum. I think that it is possible to do. It is possible if there is a will to do it. And then here again, the IBC is a very important institution. It's not the first time we have had issues with IBC. If we find a solution to this issue of IBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. You remember in the last elections, the whole world was stunned when we saw an electoral commission that was completely divided. Some saying one thing, others saying one thing. You may be happy that, this other group ruled in my favor. But what example are we showing the world as a country? That in the process of a very important exercise, the commission is divided. Nobody knows whom to believe up to today. It is a shame on us. And we are sure that we have got men and women here in this country who can actually do a better job. And that will help to unify this country.
Last year, we lost 75 precious lives. This year we lost another 40 lives. To say nothing about those who have been wounded, have been hurt. We must prevent this from happening in our country. We should not allow this to continue happening cyclically. Let us find a lasting solution to this problem. We are ready to engage so that we find a solution to this problem. As Azimio of Kenya. With those many remarks, Your Excellency, now may I have the pleasure to invite my brother, President William Ruto, to address you. Thank you. I think before I make, just hold on, before I make some remarks, I have listened very carefully to the leaders who have spoken, and each one of them has spoken passionately about the future of our country, as it should be. But let me ask my deputy to make a few remarks so that I can conclude. Mr. Deputy President. Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, Your Excellency, the former Prime Minister, Your Excellency, the former Vice President, the leadership of our two houses, members of the executive, and the press, Your Excellency, this is a great morning for this country because the constitution of the IBC is a great step for our democracy. I want to thank you for the leadership that you have accorded this country in difficult times, and you are acceding to have the report that was bipartisan is a great step in the right direction in this country. In the situation we are in, we want to call upon the people of Kenya that violence begets violence. Now that the President has accepted to have a discussion with our young population, with our leaders, we call upon the people of Kenya to give dialogue a chance, to give consultation a chance, get off the streets, stay away from destruction of property, because Kenya is greater than all of us. And I think, Your Excellency, you have the capacity to lead us in that direction where there is consultation and all Kenyans are able to agree on the way forward. With those few remarks, it's my duty to ask Your Excellency to address the country. Thank you. Thank you, Mr. Deputy President. Your Excellencies, Mr. Vice President, former Prime Minister, former Vice President, the two speakers of our National Assembly and Senate, leaders of majority, fellow leaders present here. Welcome to this occasion. The National Dialogue Committee, established last year, resulted from the closing of ranks across the political divide to forge consensus on a number of priority national issues, including the reconstitution of the IEBC. Today's assent of the IEBC Amendment Bill therefore marks a significant step in the actualization of one of the recommendations of NATCO and testifies to our country's ability to navigate difficult, complex, and sometimes divisive issues that could undermine our national cohesion, undermine our stability and security if we leave it unattended. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall, ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered
in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. The spirit of NASTCO is the spirit of unity, bipartisanship, and consensus building, values which have helped our nation overcome its most challenging moments. Even as I assent to this bill, I look forward to supporting and facilitating any other outputs of the national consensus that was NATCO to ensure that Kenya moves forward and with as many hands on deck as is possible. The leadership of Parliament, both on the majority and minority sides, have heard what the leaders here have said, and they should proceed with dispatch and expedite the other recommendations that are contained in the NATCO report and process the necessary bills and interventions that are necessary for us to actualize the output of that report. Beyond NATCO, we are currently engaged in discussions as a country about our economy. As we know, the country has faced a series of economic shocks, including COVID-19 pandemic, globally high interest rates, and devastating droughts and floods, events which have impacted negatively on our economy and our capacity to secure resources for development and to also meet our debt service obligations. In the last 2 years, we have put in our best efforts to mobilize domestic and external resources to accelerate our economic program, pull the country back from the danger of debt distress, and set us on a path of economic transformation. These efforts have strengthened the Kenya shilling, reduced fuel prices at the pump, and lowered the cost of living, including the cost of essential household commodities. This year, my administration presented revenue-raising measures through the Finance Bill 2024, which were aimed at not only consolidating the economic recovery program, but also propelling the country to the next phase of investing in key social and economic infrastructure projects to advance our development agenda and reduce on our debt burden. However, many voices expressed disapproval of these proposals, leading me to drop the bill and terminate the process. It therefore means that apart from the people of Kenya asking us to consider alternative means of raising revenue, which I agree with, there is general consensus that the country requires to confront and address long-standing priority national issues, including national debt, public expenditure, and anti-corruption measures, so as to release resources for creating opportunities, creating jobs, and creating wealth. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders, working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. And therefore, we have yet another opportunity as a country, Kenya being the resilient people we always are, to come together and figure out the future of our country in a manner that makes sure that we address the existential challenges and threats that face our nation. And that's the reason why I set up a committee to work and audit our debt, for us to interrogate our expenditure, and for us to work on anti-corruption
I want to encourage Parliament to expedite the conflict of interest bill that will support our anti-corruption measures, especially in relation to public officers. And I am hopeful that these are some of the conversations that we will be engaged in going forward. I am very confident that, as always, Kenya knows how to pull together, and leaders know how to come together in the best interest, not of individuals, not of parties, but the collective body of the Kenyan people. And I look forward to working with leaders, as I have said, going forward on a broad-based political mechanism that will see us steer the country to the future. Thank you very much to all the leaders here. Asanteni sana to the people of Kenya. I wish you well, and God bless our great country. Asante. Nyakura moke juang machiegni kendo wantiere kar ka mano twak ma jatend piny Kenya obedo go kanyo bang' keto koke e paro mar chik mano ma keto kanyakla apise mago maga IBC jogo moyuoro kar kanyo romo nano kanyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, Prime Minister machon ma pacho kae ma bende nogai mara Azimio Raila Odinga wantiere kanyo bende kod Kalonzo Musyoka no gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kin jotelo mamoko mantie kanyo telo magod bura bende ochopo kanyo achiel kachiel mondo mi gi bed joneno gino ma iketo tim odiochiengni ma kawuono ma bende oganda obedo kacha karito kwa Kalonzo Musyoka wacho ni kinde mang'anyo mag Azimio jogo mosebedo kacha mano wito ngimagi maromo 75 kanyo mag Gen Z jo Kenya maromo 41 owito ngimagi wacho ni nyaka sani lokruoge mosebedo gi dwaro ma sirkal ni to kanyo gibed gi lokruok machal nade. Raila Odinga bende wacho ni koro wadwaro ni jo Kenya manie higni 18 nyaka 35 okete twak mano mar chal mar piny Kenya. Nyakura moge juang sani antie kae ka watwa kendo warango wechegi mag budget matimore county mopogore opogore. Nyaka sani antiere kae kod Francis Otiato ma en MCA county ma Siaya bende en jakanyo komiti mochung'ne loso budget e county ma Siaya. Arwaki ni machiegni e twak mana kama wantie kar ka wachopo kama koro wadhi bedo ka watieko mae madhi bedo thuolo mari ka imosowa timiyowa pachi kae to bende imiyowa wach mari mogik mana ka kodhi bedo ka wachane kodi ka in county studio maroma Kisumu. Kidwoko penjo ni wapenjo ni budget ma county en ga moro en ga budgeted corruption en mibadhi ma ichano ne koso chal ganade kuom ranyisi kaka MCS ting maru loso budget ni yeyo osebedo ga yo machal nade bende usechopo kare mano marango gigo duto ka gitiyo kod mwandu jopiny kata pesa jopiny ma ochoki e yo makare bende mede kar kanyo ka mabende ang' ichakgo konwa kona kar kani MCS ma Siaya ne wuok Siaya udhi Mombasa gi pes jo chulo suru ma jodak ma Siaya. En ang'o mano timore nokunya galo Kisumu kano kunya bedo Siaya ang'o mano chuno nyaka tere mana Mombasa mondo jopiny oti kod pesa kar uti kod pesa jopiny e yo machalo kamano. Inyalo winja wan thuolo mar winji sani koro ka intie ka Francis Otiato arwaki ni machiegni iwinjo penjo? Awinji maber ahinya. Ai. Iyudo penjo yo makare koso anya nuoni penjo kae to watieki. No penjo awinjo maber ahinya. Erokamano machiegni. Erokamano mokwongo adwa mondo agoni erokamano kuom luonga kae mondo walos kod jokanyana and especially on matters county budgeting and gima ne dawach maduong' ahinya ne process mago mag budget one called formulation stages ma iloso go budget ma kawaida ma odego bedne executive county government rado kod japiny
to gigo mbaka e gima japiny dwaro. Then kagiseyudo gima japiny dwaro to wan kod the next stage mar approval. Seche mag approval go mikelo nago e assembly to executive team will explain one mag ma emanyo japiny owacho ne dwaro. Koro kwase ng'iye to bende watimo our oversight role by contacting japiny mondo wago kode mbaka to be magi gik manyocha owacho ni executive no dwaro. So kwase confirm that from our report kwayudo ka nitie gik moko ma are contradicting from the public opinion during our second public participation, we will recommend ni koro magi to nyaka koro gol or manyaka koro amend kamae. Then nitiere the next stage mar implementation stage. Implementation mar budget no itimo majorly to kod the executive. Nyewa keto pesa indara, nyewa keto pesa kama, nyewa keto pesa kama. After that, one called now auditing stage, ma one kaka MCAs as oversight authority, including Auditor General's office, wang'iyo to be pesa chonyo tigo kaka ne tiyogo. So that's a general process. And I know the budgeted corruption is part of the discussions whether like, will you want to do this? But the process is so clear. And gimadanda wacha ni kwara mugi ajuang nekaponwa nyalo yudo those basics to all of our government systems are clear on it. Ngi yien mondo watem tijno. Majapenye uone ma generate gimode wenetimone. Then one tijwa wabiro kuom gi confirm ka jo executive was because original documents mag budgeting wuok kuom japiny. Ipenja kendo e wach mar Mombasa. I would want to say for the last few days nature on Mombasa we have got our investment plans through Lab Fund, which is an organization that has been working with the county governments. In the last meeting we had in Siaya, in Mombasa, was purely financed by Lab Fund and some of other partners. And you can never find it in any of our budget where it was written, what the Mombasa and the County Assembly of Siaya and executive of Siaya is going to Mombasa. Mheshimiwa Francis Otiato. Fund on something else. Kanya madani mondeler nwa managido luo. Ile na nyakura mojo maneni sana jadak Siaya. Mapenjo ni nudhi Mombasa giomenda maok mag jopiny e yor usuru manudhi kanyo ka omenda manutiyo godo no ket kanyo kod jo Lab Fund. Gino manudhi timo kacha nen mar jopiny koso nen mar assembly kende. No, samane wadhi Mombasa. Awinji, dhiadhi nyime. Samane wadhi Mombasa, ne wadhi under invitation of Lab Fund, which is our investment organization. And then Siaya ne one called another bill we were also processing under health department, which was financed by partners, donors are sponsoring that bill for Siaya, not public fund. So that one, I don't want to be very clear. Gini no kwa they kod pesa mare ja Siaya, ne ntire kati budget moro. No. Ne Lab Fund, saani kaka one of our investment partners. Ingen Kisumu Kai, Lab Fund is doing an investment. They are doing housing buildings. And as investors, they will ask us, Nun kaka joa, what more projects are inani? Unyalo yudo projects kamai.
jok moko wede moko kata osiepe moko madwa invest in makasembo nyalo timo kama utimbre. You know, we were supposed to be taken through the process. To mano and finances mag gin giwegi kaka wan investors man kuro and for sure kata na Safaricom sani mwa invest kata kamora mora me invest jogo buruga lungu meetings. So when we were called for a meeting and they were able to sponsor our meetings, then we had to attend. Onge osuru japiny motiyo kanyo mondo mi jopiny obed kod ng'eyo. No. E budget maru mara omera maromo bilion 9.6 giwi nyalo kona kamane kwan mantiere kaunti ma Siaya. Chenro mage ma omiyo pek ahinya e weche gin kaka jakanyo maloso budget e kaunti ma Siaya mana kwa tieko. Yeah, I know gine budget maro ma Siaya sani. Angene jatenda maduong' ahinya Governor Orengo meja leo keto focus mare e weche mag health. Ntie pesa mang'eny madogoro palace mag bondo watimo influenza na ginene Siaya hospital wadwa nyiewo lo moro ichande Okwala. So there are a lot of investments in terms of weche mag health to kod agriculture. Obed kodhi, obed fertilizer. Governor also put a lot of strength on that. Then the other thing, in this financial year, MOA hostie Pinyiluo kaka Siaya. And in Pinyiluo, we want to see completion mar our sports ground, Marno Siaya Sports Center. And we are doing Migwena. So these are major issues. These are major projects Mawanago. But otherwise, there are a lot of some other issues like distribution of water, Kede Ugunja and the rest. We are focusing on the last mile connectivity Marpi, Kibiro Central Sakwabende, Ulago. We are doing over 50 million to distribute water there. So these are the facts. Otherwise, in Imbo be angeo nkijanga to no ajanti woke Imbo to Imbo tangoma the nyime. Imbo, we are doing the tarmac road around Usenge Market to the beach. We are ntire tichmanode community monwa called KPA that Gero Paya, which we are also partnering with. We have purchase marlo package pack Usenge. So we are not bad off in the county government. We are focused on well. Aye. Aguniro kamana inya Mheshimiwa Francis Otiado thuolo mathoth mar dhi nyime kod twak taboloso chenro walosa ne budget magwa mantiere kaluo e counties mopogore opogore abogwelie twak kendo nyakora moge jwang mano Francis Otiato uture kod thuolo manok mana kwa tieko twak sana dongi dakika 3 kendo to tieko aguniro kamana ne kuombedo kod studio ma Kisumu aduoge studio ka yudo wach mogi ka wuok mwenda mango ka cha kod Steven Osodo kachel kodaka CPA Vance Ogutu wach mogi ke boda dakika 3 dakika 2 kuro poge achiel wati kode maber mondo mi watieki agene duero mar lose gi maruto timo kawuono jatend piny Kenya kata kamano thuolo e madhi ma wawangwa ayudo wach mogi kacha kod Steve erokamana inya Cleo wach na mogi ken mana kwayo ji kwa Ramogi ni sani endi kwa wachako ikomenda mar 24-25 to kendo wadhi chako loso budget mar 25-26 kachakore dwe mar 8 to koro nyaka wawuogo oko mwang'ini to budget mwaloso gi be gin budget madhi konyo jopiny koso gin gik madhi hinyo jopiny kaka nwaseneno paro mar chik mar omenda mane owito oko ni koro nyaka wawuogo oko wante kaka jopiny mwang'ini to e county wa kaka Homa Bay, Migori, Kisumu, Siaya gin budget magi ma governors waketo ama ma jotend waketo to budget gi be gin gik ma
focus on development because again mana budget ma dhi konyo gi dhi e pinje ma oko ma be gik ma gikelo nwa malong'o to be onge. Koro wawuoguru oko te kaka jopiny wang'iuru kaka sirikal loso budget nikech wane mwa finance sirikal. Pesa mwa choko mag osuru ema finance sirikal. Koro mano e wachna mogik to gi erokamano ahinya kuom gwelowa. Erokamano ahinya kuom thuolo bende mar biro CPA Evans Ogutu wach mari mogik. Erokamano ahinya an wachna mogik manyalo nyiso jotendwa ma governors wa sana piny makaluo. Mokwongo wang'iane uru issues wa mag budget wae gik moko mag budgeted corruption. Budgeted corruption gin at formulation stage ka from the budget policy statement up to the time magikawo budget ni gi hand over to the county assembly. Nitiere weche mang'eny pesa mopande, issues mag field operation allowances, training expenses, accommodation and domestic travel. Gigo duto te kagigolo ja pesa no kagi reallocate onyalo bedo kamoro manyalo konyo japiny. To chutho kagiwe kamano to japiny ema dhi medo hinyore. Mar ariyo, governors wa ma kaluo ok wanyal bedo ni inya yudo ka county ma Homa Bay manyocha gladi koko kawe kuma wete nigi revenue target mar around 2.3 billion mane 2023-2024. Tiyudo ka jomoko woni gitimo peer study ilungo ni peer review. Ng'ane ikete adi, iyudo ka Siaya kokete $1,700,000, Migori ikete $1,600,000. Iyudo ka county ma Homa Bay ni in third quarter nyose collect million madhi 900 gi wiye gi Kisumu king'iyo status mare gi Homa Bay onego bed ni oingo Homa Bay mabor. Omiyo governors onego prioritize areas wa ma kuonde ma pesa walalie mondo mi pesa gi odhi ni konyo jowa matindo. Wach mogik adwa encourage jowa matindo. Wach ni wasechake at national level waneno kaka president osekawo seriously all the resolutions mane nitie. Kata Nade kod ni ne mana ng'anyo mani wagolo ni bet ngima dhi mang'eny. Then ne giwinjore point agenda nyaka IBC ni kawuono waneno fruit ne. Wachakura chaka matin kama wakomburu budgets gi. Wa challenge ni ka ng'ato biro nigi budget kaka studio to we mi summary oyaw ni tiende mondo mi wang'iene A to Z giketo kanye. Wabiro yudo kuma pesa wa mang'eny lalie. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kachal koda ka Stephen Osodo. Erokamano kuom bedo kodwa kachel e studio ma Nairobi koda Francis Otiato mano MCA Maimbo mabende wan go kachel nyakora Ramogi Juang mabende to kodwa e studio ma Kisumu mabende en jakanyo komiti maloso budget e county ma Siaya mane makelo e giko nataye chenro kinyi makawuono gi joga duto mobedo kodwa ka jofwambo kelo no weche gi Chris Owino ntiere ki ICC wageno yudo hali beach ose bedo kodwa ka bende wago erokamano gi jogo duto mokelo chenro biro e makare Philip Ochieng Mwalimu kod jogo duto ma utiyo godo kar kanyo motayo chenro makawuono oriti masane nyinga Cleophas Watch jagisumo kanya kwar mokio nyaka chisango med neno Ramogi TV.